Hi, Ananya. Hi, So nice to have you here. pleasure. So you were just asking before the cameras rolled that what this all is about. So what happens is we are an all women's club, you know that. And a lot of members join. Sometimes we meet those members just randomly at meetings or during projects. We don't really come to know them as a person or what they are facing in their lives, what their challenges have been, what has shaped them into what they are today. So we think it's very important to just learn, we can't have your entire life history, but we'll understand you better. So that is what this interview is about. It's very laid back, chilled. So just relax. So, for the benefit of all of us, tell us your beginnings, your childhood memories. So, and I must say that this is a very, very, noble chit chat or a noble know-how, because this is how I'm sure the other members would also get to know each other better. Correct. So that's very sweet. Coming to my early days, my father was in Coal India. So, and he had a transferable job. So you can say 20 years of my life, I've been into boarding. Okay. So you were not moving with them, but you were in a Yeah, boarding. that's the reason they put me into boarding. Yeah. So a good part of 2021 years. So I went to boarding at the age of 9 or 10. And then Where was this? This was in Loreto, Asansol. Okay. So, and post which gradually I came to Calcutta and then studied, and subsequently went to Patna, Times of India, to work from Calcutta. So I happened to be, say, the only female who, in the history of Times of India, apparently in East, have taken up a job from Calcutta to move to Patna. Okay. And those were 99 2000. So the tumultic time of Lalu Prasad Yadav. Just going to say So that. Yes. abduction and those things were Or at you the name it. hilt. It was there. Yes. So then I was there in time, say, for about 4 years. So where were you staying there? Because Patna happens to be my hometown as well. I used to stay in So- Boring Road. Okay. So it so happened that my father also retired at that point in time. So my father also came with us, my parents. So they shifted, rather than coming to Calcutta. Oh, they shifted with They you at shifted Patna. with me to Patna. That was good. Yeah. So we stayed, and I was there in Boring Road. So life was quite good. I would say it was, the plain, simple, unapologetic kind of a life there. And subsequently, then I was to get married. So my father-in-law put in a terms that I need to come to Calcutta. Okay. So then I took a transfer and came to Calcutta. And then ever since I have been living here. So post which in Your husband was posted in Calcutta. my husband was in Guwahati, so he also took a transfer. He came to Calcutta. Okay. Then we got married. We stayed back in Calcutta only. So ever since then, I had a daughter growing up, and How old is she now? day after tomorrow, she's going to turn 20. Lovely. Happy birthday to her. Thanks so much. I'll convey. Sure. So after that, life, you can say it has been a lot of learning. So currently, I have left my job, and for the past 2 years, I have set up my own business, you can say. So where were you working before you left now, Abhi? I was with Randstad India. It's a consultancy firm. Okay. It's a human resource consulting firm. Okay. So you can say about 1.5 decades I have been into consulting. And then subsequently I thought that... Why not start on my own? Yes. So now for the past 2 years, I have been on my own, and I have a small team. I work with the same clients that I used to work before. So the only equation that has changed is previously all of us used to live together. Now all of us are scattered in our own genre of work. So my husband stays in Delhi, my daughter stays in Bangalore, I stay in Calcutta. Okay. So that's how it is right now. But yes, it has been a lot of learning.
lot of comfort zones created with people. Relationships have matured. So I would say that over the past 25-30 years have been quite a learning experience. Okay. So at the moment, you have your office or you operate from home? No, I have my office in Sector 5. Sector 5. And what is your daughter doing now? My daughter is in the last year of graduation, so she's doing psychology journalism. In Calcutta? No, in Bangalore. Okay, so you are alone here. I am alone here. Okay. She's in Bangalore. She's in Bangalore. Right. So now you've got your working hours, and then what time do you get home? By 9. That's a pretty long day. I have nothing to go back to, so I rather invest my time into work. But why do you say that, Ananya? I mean, there are people like you, me too, who lives alone. But then I look forward to my evenings where I can do my stuff, my music, my OTT or whatever it is. So why do you feel the need that I need to be occupied all the time so that I don't come back to an empty home? Not really. I would see. If you ask me very honestly, I am quite an introvertish person. Okay. So for me, it's an effort Okay. to go out, socialize, meet. But we found you very friendly at the Rotary meetings. No, that's what I have certain comfort zones, and only in those comfort zones I am kind of I see. I enjoy. Other than that, it is just Thanks office for being buddy, so office candid buddy. about it. It's just office buddy. So that's how it is, and Okay. it's never been that now I have aged, so which is why it's like that. While I was young also, I used to be exactly like this. So would you say that it's mostly work that occupies your life? How do you like to, suppose you have free time? What is it that comes to your mind that this is what I can do to relax? I read a lot. Wonderful. I read A lost art. I know. I read because I like to stay updated. It's not like that because you can again say that my genre of work requires me to be very updated. Absolutely. Whichever company is coming to India, Yes. or What kind of whichever requirements are you have there, to- where it is, the people are getting shelved, so where I need to pull back, where I need to invest. Absolutely right. So I wouldn't say that it is kind of a relaxation, But more value add to your work. It's both for you. It's both for me, and I like it. If you can put it that way, I like it. Yeah. If as long as you enjoy what you're doing, what else does one want? Bindas. Right. And how long has it been that you've been in Rotary now? Around 4.5 years, I presume. 2021. 21, right. And who introduced you? Rajalakshmi Mohan. Okay. And you came to know her through work or? Through work. She used to be my super boss in Times of India. Okay. And that is when I bumped into you at the meeting. I said, wow, we know each other. We have a past. So do you think what can be done? Your suggestions. I've asked another member about this. What value adds can be put into our meetings or projects to attract more people to be more involved in the entire thing? I wouldn't say, I would differ from what it is right now. The only thing that I feel is, sometimes it coincides, the projects, because to be very honest, during this year's ceremony, that president installation ceremony, Right. I had told Sharmishta that I would want to be a part of the Sundarban project that she has taken, because that's quite interesting and I would want to be, and it's my earnest desire to be a part of it. However, I can't make time, because sometimes it falls on a weekday and sometimes it falls on a weekend. However, those weekends are supposed to be my caregiving weekends, apparently. So for my in-laws or for my parents, it becomes a caregiving. Okay, they are in Calcutta, so you need to take care of them. So then it coincides. Which is why those there is where I require a little bit of flexibility, and I think more members could have joined if we have these things planned on a day where people can join in, or it would come
say on a holiday, or we'll have separate members for it ki theek hai ye wale project mein these are the people, they have to be there. So by whatever means they can make themselves available for those projects or meetings. So we can have set groups ki these people are responsible, and come what may, they have to be a part of it. One or two here and there can be added or subtracted. I feel that could work out कि जब compulsions होगा तो लोग शायद से आएंगे. We can discuss that. However, it becomes quite challenging because I know. Rotary, itself is a voluntary I know. organization. I can understand. So we do like to take up ideas like your suggestions and see whether they are doable or not. Always willing because all the time it is not, if it is left on to someone, say for me, if it is left on to me, it I can say that there are so many people who are participating, so I might as well step back. So it is not required that I also be a part of it. But when it is that nay, in this group I have to be a part of it, so maybe So you're somewhere thinking down the that line you I will- can tweak in or make an effort to because join. it's a commitment, so I'll make time for it. I'll make time for it. Okay. Lekin if it is left open, It so becomes I know like that these members are there, so I can wriggle out of it. yeah. Okay, that's a point we'll keep in mind. Apart from that, what has been the learning for you in the Rotary? Because you joined Rotary for a reason, right? Yes. What was that reason? Very honestly, I used to do, I used to be involved in subtle charities. Like if there are institutions where ailing people, you are supposed to invest for their treatments and all. But somewhere down the line, I never felt whether it was going to the right cause. That is what plagues most of us. Yes. Like when you go through these WhatsApp messages that come on Facebook where you ask you to donate, the thought comes to my mind, I hope it's going to the right person. You're right about that. So when it's an institution and we know that, they are meant to do this. Right. You know that it's genuine. It's genuine. So you thought it's a genuine platform to be able to do something, so to make a difference rather. Right, so which is why I thought that yes, if I'm not doing, because I can't reach a lot of people, but if I'm a part of a group which can reach a lot of people, it makes sense. Right. It's totally understandable. What kind of projects would interest you if you had to take part? What part of? So, first and foremost, since I'm into consulting and I do, so I see a lot of green projects coming up. Okay, so and the kind of carbon deterioration, it's happening. So the projects that I would like Sundarban plantation. And for me, anything that is sustainable, makes sense. Completely. So those, I remember, I think last year we did 1,000 plantation or 10,000 plantations in Sundarban. Those are the kind of projects that should be going on every year, year on year, because Yes, it is this is not something going to that be, you cannot. Yes. and plus empowering those girls or the group there, so that they also become a part of the mainstream, empowering the ladies. So not only going and doing our work, but making sure the locals also know what, why, and how. And they Teach also them. become self-reliant. So that is also very important. So like we were giving them the English trainings, which was actually making them confident of at least facing The Angrezi medium that we yes did. yeah. So they were facing the world, or facing the I would say the city itself. The world is a very big platform, the city itself. So those small things, if we could do for people who who value it, but who don't get it, and they can make a difference. So those things actually gives me a lot of. I saw that there was this wheelchair donation that happened, and the kind of people who were chosen for this, I was really touched. The research was done superb, superb, and the donations that were done was so apt
to the people who are giving. So it touched me. It was like a very good kind of a cause. So these kind of projects actually Would interest you, yes, where you would yes, like to take yes, part. Yes. So I think what we'll do in future is we'll let you know of the date much beforehand so that you cannot wriggle out. It was lovely talking to you, Pleasure. Ananya, and we hope to see more of you I'm because your ideas, your contribution is going to be of immense worth to the club. So thank you so much for being with us. Pleasure. Thank you so much for Thank having you. me. Thank Bye you. bye. Hi, Priyanka. Hello, So Shobha ji. nice to have you here. Same here. আমরা তো মিট করি মিটিংসে মাঝে মাঝে sometimes in social occasions কথা বলা বেশি হয় না. Absolutely. So that is what we've done with this very informal chit chat session. We are meeting our members one by one, getting to know them a little more than just their great. names, Acha. so that যত members আছে, they come to know each other a little better. Absolutely. So it's just very informal chat. So just Right. relax Okay. and be yourself. So Priyanka, tell me a little bit about your background. So I'm hailing from an academic background. আমার বাবা কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ইকোনমিক্স পড়াতেন college was that? মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজ So he was the governing body member as well of জয়পুরিয়া কলেজ Okay. তো বাবার সাবজেক্ট ইকোনমিক্স ছিল বাট আমি ইংলিশ নিয়ে পড়াশোনা করেছি সো ফ্রম আফটার পাসিং মাই ক্লাস 12 ফ্রম সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল আমি মৌলানা আজাদ কলেজ থেকে ইংলিশ অনার্স করি দেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে ইংলিশে এমএ করি দেন ইংলিশে এমফিল করি Wow. সব ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে দেন 10 বছর আমি কলেজে পড়াই অ্যাজ এইচওডি হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড ডিন এমবিএ Where, which college was this? বজবজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি Okay. তারপরে আমি কানাডা চলে যাই ওখানে হায়ার স্টাডিজ এখনো করি থিয়েটার হিস্ট্রি নিয়ে হায়ার স্টাডিজ This was before you were married. আফটার আমি কানাডা যাই বিয়ের ঠিক পরে আচ্ছা. স্কলারশিপ পেলাম একটা কানাডিয়ান গভর্নমেন্ট স্কলারশিপটা পাই So you went alone? alone I went alone leaving my family behind Okay. আমি চলে গেলাম ওখানে Big step. হ্যাঁ বিগ স্টেপ তো তারপরে ওটা চলছে বিকজ তারপর আমি এখন ওটা পড়াশোনাটা একটু ব্যাকসিটে গেছে কারণ আমি এখন স্ট্যান্ডার্ড পাবলিসিটি প্রাইভেট লিমিটেড যে অ্যাড এজেন্সিটা আছে 80-year-old অ্যাড এজেন্সি ওইটার আমি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এখন Wonderful. তো এখন বিজনেসটা একটু প্রায়োরিটি হয়ে গেছে ডিউ টু অনেক কিছু তো So how did you change from education to So it was out of compulsion because last year I lost my husband. Okay. So after his demise, so 19th January he passed away. So 20th January last year, I took over as the managing director of the company. So it's such a So old he was running the he was okay, running the okay, company. okay. He was the managing director. Really sorry to So hear it that. was like এটা আমাদের একটা ফ্যামিলি বিজনেস ওভার দ্য ইয়ার্স মানে আমার হাজবেন্ড তার বাবা ইভেন তার বাবা আচ্ছা, it's like a kind of a 80 legacy years. I am running a legacy standard publicity is a legacy You so can't let it down. I am just can't let it down and আমাকে এটা দেওয়া যদি স্টার্টআপ হতো আমি হয়তো ভাবতাম Correct. but it's an established business Right, and right. I am just applying whatever I have studied over the years ওটাকে আমি বিজনেসে অ্যাপ্লাই করছি আর আমার কানাডার ওখানেও চলছে আর কি পড়াশোনাটা তো আমি যাব জাস্ট এই কোর্সটা আবার কমপ্লিট হয়ে যাবে থিয়েটার হিস্ট্রি নিয়ে Okay. তো আমাদের এই স্ট্যান্ডার্ড পাবলিসিটি আইএনএস অ্যাক্রেডিটেড সো আমরা গভর্নমেন্টের কাজ করতে পারি প্রাইভেট ক্লায়েন্টস তো আছে ইভেন উই আর ইনটু প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া ডিজিটাল মিডিয়া মানে সোশ্যাল মিডিয়া সবইতে ইটস আ 360 ডিগ্রি Solution that you provide from it. রাইট So এখন বাড়িতে কে কে আছে? বাড়িতে আছে সো লাস্ট ইয়ার as I said husband I lost him I lost my father তো আমরা 3 বোন তো বাবার বাড়িতে আমার বড়দি থাকেন আর আমার এই বাড়িতে আমি থাকি আর আমার 3 ছেলে থাকে You got 3 sons. 3 sons. How old are they? one is 32 one is 26 and আরেকটা 4 বছর How lovely. তো আমার একটা ফুল মানে কি বলবো So how do you manage work and জানি না কি করে ম্যানেজ করছি বাট ইচ ডে the young one is very young. খুব ছোট আমি জানি না কিভাবে ম্যানেজ করছি বাট করছি মানে ইচ ডে ইজ লাইক আ চ্যালেঞ্জ মানে বাড়ি মানে কিচেনে আমাকে ঢুকতে হয় না দ্যাটস আ ডিফারেন্ট ইস্যু বাট ওই তার ছাড়াও কত রাডারটা তো ধরেই থাকতে হয় Absolutely. তো এভরি নাও অ্যান্ড দেন ওরা আসে নক করে এটা লাগবে ওটা চাই ওটা নেই এটা কনস্ট্যান্ট ওটা আছে ওইসব দিয়ে আমি ধাক্কা মেরে নিজেকে বার করে So the oldest one is not married as yet. not married Okay. so not married so actually মানে আমার মানে
আমার হাজবেন্ড লাইক ফ্রম হিজ প্রিভিয়াস ম্যারেজ, ও 2 ছেলে আর কি, বড় 2 ছেলে আমার সাথে, আমার তো ছোট একটা বাচ্চা। তো আমার মাদার অফ 3, ভীষণ মানে দো একটা মিস করি হাজবেন্ড নেই, বাট 3 ছেলে একদম আগলে রেখেছে আমাকে। So nice. ইটস আ ব্লেসিং। It's such a blessing. I was just going to say that. এটা ইটস How আ lovely. ব্লেসিং, হ্যাঁ এটা How একদম lovely. ব্লেসিং। Whether it's from first man, whatever. না they এটা are দ্যাট ইজ, also- আই এম মাদার অফ 3 এখন। Absolutely. আর দুটো lovely. বাচ্চা মানে সকাল 11টা বাজলো আমি বেরিয়ে যাই বাড়ি থেকে, ফেরার টাইমটা আমি জানি না। Oh, কেন it gets very late? আমাদের লেট হয় না, বাট এত রোজ ডে, যেটা বেস্ট পার্ট অফ দিস প্রফেশন ইজ দ্যাট রোজ নতুন নতুন এক্সপিরিয়েন্স হয়, মানে True. I see. I do follow you on Facebook. হ্যাঁ and হ্যাঁ, মানে একটা মানে আজকে অফিসে গেলাম, রোজ এই অফিসে যাচ্ছি বাড়ি ফিরছি না, গোটা দিন বিভিন্ন রকমের কর্মসূচি যেটাকে বলে আর I কি। get it. তো ওইটা থাকে, ওই জিনিসটা থাকে। তো সকাল থেকে রাত অবধি ফিরি, তারপরে সব মিটিংস রাখি, বাড়ি ফিরতে একটু লেট হয়, বাট চেষ্টা করি তাড়াতাড়ি চলে আসার। So বাচ্চা your younger one, abhi to school. লামার্সে এখন Kindergarten, আপার upper কেজিতে KG, আছে, right. হি ইজ জাস্ট 4। Right. ও আছে, তারপরে আর বাকি So you've বড় got ছেলে somebody দুটো। who looks after him when you're হ্যাঁ not হ্যাঁ, there. যখন মানে আমার মানে ম্যান পাওয়ার নিয়ে আমি খুব ব্লেসড। That is So, such a support system in হ্যাঁ, our country. মানে আমি এই যে এত দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াই, Right. সবই তো ফেসবুকে তোমরা দেখোই, তো মানে আমার বাড়ি নিয়ে ভাবতে হয় না। সেটাই। তো That's a আমার very ফুল big blessing. মানে আমার যে কটা ড্রাইভার্স আছে, যে কটা মেডস বা বাচ্চার ন্যানি দুজন আছে, তারা সবসময় আগলে রাখে। Wonderful. তো আমাকে ওই মেন্টাল পিসটা আমার আছে যে খুব জরুরি, otherwise you cannot খুব step out জরুরি। and আর do আমি anything. প্রচন্ড ওদেরকে মেনে চলি যে বিকজ দে আর ডুইং সাচ আ বিগ থিং। In fact, I believe, Priyanka, that whatever we achieve in life is because of the বিকজ support অফ দ্য system সাপোর্ট that we have. সিস্টেম। এই যে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, কালকেই আমি বেরোচ্ছি, তো সেটাই। আমার জানি যে বাড়ি চলবে, কোনো এমার্জেন্সিতে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে, তো ওই একটা মেন্টাল পিস থাকে। True, true, তো আমার বাবা ছিল, তো বাবা নেই এখন, তো ওইটা খুব মিস করি, বাবার যে গার্জেনশিপটা আর I কি। know, I know. এখনো ফিরিসনি কেন, এটা বলারও আর কেউ নেই। তো True, I can totally relate to that. I lost my mother last year. হ্যাঁ, So she used to stand at the window, you know, হ্যাঁ। ki you haven't come back as yet, ki holo. কি অদ্ভুত লাগে না, ওইটা শূন্যতা, There's no একটা one to void, ask you আর কেউ বলার নেই कि ওটাতে देर আর কি। क्यों हो रहा है, अभी तक घर क्यों नहीं आए? মানে বাবা I দেখছে, আমার পুরো বাচ্চার জন্য পুরো বাড়িতে সিসিটিভি লাগানো, তো বাবার কাছে অ্যাক্সেস থাকতো ওটার, এখনো ঢুকিসনি, এত বাচ্চাটা এতক্ষণ ধরে মামা করে I কাঁদছে, can totally get that. ওইগুলো তো ফেরত আসবে না। তো ওইটাই আর Life কি, has to go on. খারাপ লাগার জায়গা প্রচুর জীবনে, কিন্তু ওগুলোকে But then you ছাপিয়ে cannot, না, ওটা মাথায় ছাপিয়ে ঢুকলে উঠতে কিন্তু we হবে না। cannot do anything তারপর, I totally understand. লাস্ট ইয়ার হ্যাড বিন লাইক দুটো পিলার একসাথে চলে যাওয়া। Absolutely, it was very, very tragic. কিন্তু এই কাজ নিয়ে আছি, কাজ, ছেলেরা মানে বাড়ি থেকে রীতিমতো ছেলেদের, বড় দুটো ছেলের বন্ধুরাও আমার বন্ধু, সব ওরা আসে, আমাকে পিসি বলে ডাকে, সব জমিয়ে আড্ডা দেয় আমার সাথে। How nice. তো বাকি তো তোমরা সবাই আছোই, আর No, no, প্লাস of course. Anytime. ভালো ফ্রেন্ড সার্কেল ফ্রম সাউথ পয়েন্ট, ফ্রম কলেজ, এগুলো তো Oh, আছে, friends are a big pillar of বিগ support. পিলার্স অফ সাপোর্ট। Very nice. How long you've been in Avyanna now? আমি চার্টার মেম্বার ছিলাম, তো তারপরে That আমি was in 18, 17. 17, তারপরে আমি কানাডা চলে যাই। তো একটা ব্রেক হয়, কারণ কানাডাতে আমি ফুল টাইম পিএইচডি করতে গেছি, তো ওখানে একটা ব্রেক হয়। হ্যাঁ, তারপরে আগেন আই জয়েন্ড ব্যাক। তারপর আমার হাজবেন্ডের ওই ইলনেসের টাইমটাতে আই হ্যাড টু টেক আ ব্রেক। I was a caregiver then. I met him at your হ্যাঁ, party হ্যাঁ, that you হ্যাঁ, had thrown, I remember. তো ওখানে তখন তো কিছু ছিল না, মানে ওই 23-তে পার্টিটা হয়েছিল। তো তারপর 24-এর এপ্রিল থেকে ইট গট ডায়াগনোজ। তারপর আমি ছেড়ে দিইনি, মানে আমি আর কন্টিনিউ করতে পারিনি। Yeah, obviously. তারপর আগেন ওই একটু ব্রেক হয়েছে, বা চার্টার্ড মেম্বার ছিলাম, তো আই এম ভেরি ক্লোজ টু দিস রোটারি আভিয়ানা। কারণ যখন কোনো জিনিসকে প্রথম থেকে দেখে এসেছি, No, তখন no, একটা absolutely. I know that you're not able to probably make time হ্যাঁ, for meetings and all কিন্তু that. আই but অলওয়েজ সবাই- ফলো করি হ্যাঁ, কি না, না। আসছে কি না আসছে। তো We always think of you very fondly. আসবো এবার থেকে ডেফিনেটলি। Nah, please come. It'll be nice. মানে কি হয় না, you it's a different kind of gathering, a different kind of mood when you step out to do something for the society at large. In fact, we would love to hear your ideas. কি আর আমরা কি করতে পারি so that আর we can work আভিয়ানা যেটা better. বেস্ট জিনিস লাগে যে এতগুলো এম্পাওয়ার্ড উইমেন ওয়ার্কিং টুগেদার একটা জায়গাতে, And managing to work. ম্যানেজিং মানে এক্সিকিউটিং সবকিছু নিয়ে। আর যেটা ভালো লাগে যে আমাদের একটা বড় সবাই বলে যে ও মহিলারা এক জায়গায় থাকলে নিশ্চয়ই কোনো ঝামেলা হবে,
এখানে যেটা দেখি যে সবাই কত সাপোর্টিভ, সবাই কত সবাইকে তোলার চেষ্টা করে, True. সাপোর্ট We have করে। our এই আমি যে differences. আসছি না, এটাও আমাকে বলে যে তুই কেন আসছিস না, মানে সবাই মিলেমিশে একটা করার চেষ্টা Right. আছে আমাদের আর কি। differences হয় না যে হয় না, but হয় then we ডেফিনেটলি always sort it out. We সর্টেড, sit and হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, discuss it out মানে and make ওইটাকে sure. একটা মানে বাড়ি নিয়ে বয়ে আসার মতো কিছু ওখানেই হুম, সর্ট হয়ে যায়। হুম। তো আর আমাদের যতটা আমি মিশি রোটারি আভিয়ানা, এই যে অল লেডিজ যে একটা রোটারি, এটা কিন্তু খুব পপুলার হয়ে গেছি আমরা Very, অনেক। very. Oh হ্যাঁ my God. I mean, even when we had the district conference recently, আমরা বসে আছি, speaker এসে বলছে, I believe there's an only all ladies group over here. রাইট রাইট, And we all scream, yes, that's হ্যাঁ us. হ্যাঁ, না না, এটা আমি So, মানে ওই যে তুমি আভিয়ানাতে, আচ্ছা ওই যে তোমরা মহিলারা কত আগিয়ে এসছো, আমি মহিলারা আগিয়েছে, ডোন্ট ডিমিন আস, I লাইক know, উই I আর know. মোর এম্পাওয়ার্ড দ্যান 100%, ওইটাই আর কি। 100%. Very good. What kind of projects would attract you? Area of interest, মানে যদি তোমাকে কোনো social work করতে হয়। হ্যাঁ, So, আমার মনে হয় যদি আমি বাচ্চাদের নিয়ে কিছু করতে পারি, ওদের এডুকেশন, okay. কারণ আমরা জানি যে ইন্ডিয়া ইজ গ্রোয়িং, অনেকটা বড় জায়গাতে ইন্ডিয়া যাচ্ছে, বাট কোনো ট্যুরিস্ট প্লেসে যখন আমরা যাই ইন্ডিয়ার ভেতরে, আমি শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গল নিয়ে বলতে চাইছি না, সব ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে কোনো ট্যুরিস্ট প্লেসে যখন যাই, তখন দেখি যে ছোট ছোট বাচ্চারা ভেন্ডার্স, ওটা খারাপ লাগে। তো ওটা এইটুকুনি বয়সে ওরা তো বোঝেও না, ওরা যেভাবে জিনিসগুলো বিক্রি করার চেষ্টা করে, ওদেরও তো রাইট টু এডুকেশন আছে, 100%. ইউ নেভার নো তারাও বড় হয়ে কিছু একটা হবে। Yes, if given তো ওই education, what you can do with হ্যাঁ, your আমার life. আর আমার নিজের মানে বাচ্চাটা হওয়ার পরে আমার মনে হয় তখন না খুব মায়া লাগে কোথা থেকে যে কিছু তো করতে পারি না, মানে আবার মনে হয় যে আমি একজনকে হেল্প করছি, তো সেটা কি, তো বাকি মানে হেল্প করাটা তো কেউ আবার মাইন্ডও করতে পারে সেই হেল্পটা, না যে জোর করে কাউকে কিছু ওই করার, তখন মনে হয় যে সবগুলো কিনে নিই, কিন্তু এটা তো সলিউশন না, সলিউশন হচ্ছে একটা Right. লার্জ Sustainable হ্যাঁ something that we can সলিউশন do. আর কি, যে Service মানে এই oriented. যারা 7-8 বছরের ছেলে মেয়েগুলো তারা দেখি ধূপ বিক্রি করে বা বেলুন বিক্রি করে, আমি এদিকে এত উন্নতি করার চেষ্টা করছি, দেশ এত গ্রো করছে, কিন্তু একটা বাচ্চাকে একটা 20 টাকার বেলুনের জন্য গাড়ি গাড়ি ঘুরতে হচ্ছে, তো এটা খুব একটা ডাইকোটমি, লাইক Correct. খুব বাইনারি যেটা আর কি Correct, সোসাইটির, ওটা আমার So খুব there's খারাপ লাগে। something you would like to do I something want in to the work area of education education for young children. ইয়াং চিলড্রেন, ওটা একটা ভালো, ওইটা ওই লাগে। আর অফকোর্স ওইটা করা যে মেডিকেল ফেসিলিটি, মানে এখন যেভাবে মেডিকেল ফেসিলিটিস অবস্থা গভর্নমেন্ট জায়গাগুলোতে বা প্যান ইন্ডিয়া বলবো এটা, সেখানে যদি যাদের কাছে যারা খুব একটা ওয়েল অফ নয়, বা যেসব পরিবারে যেখানে অনেকে দেখি যে পেশেন্টকে ফেলে চলে যাচ্ছে, ওই জায়গাটা যদি কিছু করা যায়, যে একটা সাপোর্ট দিতে পারা যায়, মানে অর্থের অভাবেই হয়তো, For patients who are left for want of money, হ্যাঁ, মানে family যাদেরকে support. অ্যাবান্ডন করা হচ্ছে, হয় না, ওটা জায়গাটাতে তো, মানে করা যায়। ওল্ড এজ হোম তো আছে, কিন্তু ওল্ড এজ হোমে হয়তো যাওয়ার ক্ষমতা নেই, কিন্তু আমি This would দেখি be a very big project, and for this we would probably need to raise a lot of funds for হ্যাঁ this. সেটা করা যেতে পারে, আমি ওখানে হেল্প করতে পারি, আই ক্যান আস্ক মাই ক্লায়েন্টস টু ভাউচ। Okay. ওইটা খুব Great. মানে We'll আমার keep this in সদ্য mind. বাবাকে হারিয়েছি, তো তো মানে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি যাতে বাবা থাকে, বাবা ওয়ান্টেড টু কাম ব্যাক হোম, তো হি কেম ব্যাক, লেফট ডে হি পাসড অ্যাওয়ে, নেক্সট ডে। Oh my God. তো তারপরে আমার সেখানে কোনো আক্ষেপ নেই যে কিছু মানে করে গেছি, মানে ডাক্তার যা বলেছে ওই, কিন্তু এরকম পরে রিয়েলাইজ করলাম যে কত লোক সেই সুযোগটাও পায় না, কত পেরেন্টস এল্ডারলি যারা পেরেন্টস, No, your thoughts are very, very encouraging. ইটস নট দ্যাট কি যে ছেলেরা চাইছে না করতে, বাট এখন যা খরচ চিকিৎসার, পারছে না, কি করবে সেখানে, So you often see of people abandoning outside the hospital. It's very sad. পড়ে আছে, I know. ওই রাস্তায় ফেলে চলে যাচ্ছে। ওই জায়গাগুলোকে খুব খারাপ লাগে, কারণ মানে আমি দেখি যে এখন মোস্ট অফ দা কাজই লোকে সুন্দরবন চলে যাচ্ছে, সুন্দরবনকে নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে, কিন্তু শুধু সুন্দরবনকে ঠিক রেখে, এগুলো হচ্ছে বেসিক নেসেসিটিস আমার মনে হয়, যদি আমাদের ক্ষমতা থাকে ওয়াই নট কারোর পাশে দাঁড়ানোর আর কি, অ্যাটলিস্ট একটু চিকিৎসা পাক, বাকি ডেস্টিনি থাকবে না থাকবে। You're right. আর যখন একটা এল্ডার, আমার মাকে আমি কোভিডে হারিয়েছি 2020-তে, জাস্ট কেম ব্যাক ফ্রম কানাডা, উইদিন আ মান্থ আই লস্ট মাই মাদার। তো তখনও আমি দেখেছি, হ্যাঁ, ফর দ্য লাস্ট 5 years টু মাচ হয়ে গেছে আমার উপর দিয়ে,
এখন দেখছি ব্রাইটার ডেজ মনে হচ্ছে No, definitely. Don't even think about it. What goes down has জাস্ট to আমি come up. ভাবি যে ওটাই ভাবি যে মাকে যখন ওই ভর্তি করা ছিল এদিক ওদিক এমআরআই ঢাকুরিয়াতে যখন মা ভর্তি ছিল তখন একে ওকে তাকে ফোন করে তখন আমরাও একটা রিসিভিং এন্ডে ছিলাম না যে ঠিক মতো ফেসিলিটি পাওয়া ওই কোভিড এর True, মধ্যে true, true. Very তো সেটা আমার challenging. মনে হয় আমরা পেয়েছিলাম ঠিক আছে আমাদের সোর্স ছিল বলে আমরা পেয়েছি বাট এই ফেসিলিটিগুলো না প্রত্যেকটা মানুষ পায় Not only the privileged না few. না নট অনলি দ্য প্রিভিলেজ আমরা প্রিভিলেজ আমরা আমার সেটা অ্যাকসেপ্ট করতে কোনো নেই কারণ আমি যে You're বিল্ডিং এ right. বড় হয়েছি সেটা এক্স চিফ মিনিস্টারের বিল্ডিং একদম পাম ঠিক অ্যাভিনিউতে বলছো, right. তো আমি ওই পাওয়ার হাউসের সাথেই চিরকাল আছি বাট কিন্তু যখন মনে হয় যে ফেসিলিটি অ্যাটলিস্ট চিকিৎসার ফেসিলিটিটা প্রত্যেকটা ঘরে যেন ঠিক মতো একটা হয় ওটা যেন টাকাটা যেন The right to education, the right to health, proper medical facility. মানে These to এল্ডারলি your, yeah, এদের for the জন্য elderly population. These are to your সবাইকে তো আমি করতে পারবো passion না projects. তাই না কিন্তু ওই আর বাচ্চাদের এডুকেশনটা How do you find time or means to relax? To me, how do you relax? রিল্যাক্স করা বলতে বন্ধুদের সাথে কফি খেতে ভালো লাগে এন্ড অফ দ্য ডে স্কুল ফ্রেন্ডসের সাথে মিট করা কিছু স্কুল লাইফের জোকসের ওপরে জোকসের ওপরে হাসা ঠিক আছে টিভি দেখা কোনো ভালো মানে ওটিটিতে কোনো ভালো কিছু থ্রিলার্স দেখা রিলস দেখা Okay. আর যখন সময় পাই তখন পড়াশোনাটাও করা আর কি তো ওইটা Now আছে time will come and you will have to start হ্যাঁ মানে tutoring your এবার মনে child. হ্যাঁ ও যখন এবার আমার মনে হয় যে এবার একটু নিজের জন্য পড়াশোনা করি আর কি আর বাচ্চাকে নিয়ে খেলা ছেলেদের সাথে আড্ডা মারা এগুলো মানে আমি খুব ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড আর কি Good, very nice. বন্ধুদেরও বলি তোরা বাড়ি চলে আয় মানে আমার মনে হয় বাড়িতে থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের তুমিও জানো যে অ্যাডভার্টাইজিং ফিল্ডটা কি তো ইটস এ ভেরি গ্ল্যামারাস ফিল্ড সব সময় এই মিডিয়া ডাকছে ওই মিডিয়া ডাকছে একটা পার্টি তো চলতেই থাকে কিন্তু ওখানে যেতেও হয় লোকে ভাবে যে লোকে কি ভাবলো সেটা তো পরের কথা লোকে ভাবে যে বাবা কনস্ট্যান্ট কত এনার্জি কিন্তু ওগুলো যে আউট অফ কম্পালশন যেতে হয় অ্যাট টাইম True, true, এর true. এই মিডিয়া হাউসে না গেলে ও বলবো তুমি তো আমাদেরটাতে আমার কাছে আসোনি আসো, ওটাতে গেছো I understand. আর যেগুলো হ্যাঁ আর আমি কিছু যেমন ক্যালকাটা চেম্বার অফ কমার্সের মেম্বার মার্চেন্ট চেম্বার ক্যালকাটা চেম্বার অফ কমার্স টাই কলকাতা সবেরই এক্সিকিউটিভ কমিটিতে আমি আছি তো ওখানেও দেখি দে আর ডুইং সো মাচ মানে এআই নিয়ে কত ডিসকাশনস হচ্ছে উইমেন স্টার্টআপস গুলোকে আগে আনছে তো দেখি সবাই কিছু না কিছু করছে ফর দ্য সোসাইটি কিন্তু আমি যে দুটোকে হাইলাইট করেছি সেই কারণে আমি দেখছি না খুব একটা কাজ হচ্ছে আর কি আমি যেটাকে ভেহেমেন্টলি অপোজ করি যে আমার ভালো লাগে না আমার কষ্ট হয় রাদার ওই বাচ্চার জন্মদিনে একদিন গিয়ে একটা চিলড্রেন হোমে গিয়ে আমি চকলেট খাইয়ে চলে এলাম Just for that day. ফর দ্যাট Yeah, ডে yeah, ইটস you're লেট ইট বি right. আ সাস্টেনেবল You're থিং right. না আমার ওটা খারাপ লাগে ওটা একদিন প্রিভিলেজড হলো বাকি দিনগুলো আমি হয়তো মনে হলো আমি এটা বড় কিছু করলাম বাট ইজ ইট অল আমার এটা মনে হয় না ওই And if everybody starts thinking, even if সবাই মিলে একদিনও যদি করে, then lot of people will be able, 65 days it will be covered. It will be covered. and So it lot of won't cost awareness. much It will not. না তো ওটাই You're বলছি right, যে you're right. ওই একদিন গিয়ে আমি আমার বাচ্চার বার্থডে সেলিব্রেট করে এলাম আমি বাচ্চাকে শেখালাম যে কেয়ারিং শেয়ারিং করো বাট ওই বাচ্চাগুলো তো একদিনই সেই আনন্দটা পেলো না কিন্তু তার পরের দিনটা কি কেউ এলো না হয়তো Right. আমার ওই মানে আমার ছেলে হওয়ার পর থেকে আমি এগুলো নিয়ে খুব ভাবতে থাকি আর Your কি। feelings change, হ্যাঁ। you know, your perspective যে changes in মনে হয় life. যে বাচ্চা তো বাচ্চাই তো সে যে তারা তো দেখি যে এই পুজোর সময় দেখি সব নতুন জামা কাপড় পরে ঘুরে ওরা বেলুন বিক্রি করছে এটা কেন হবে আর কি এই Thank জায়গাটাতে you so much for your empathetic feelings. You're I really hope যে- inspiring, and I know we will be able to utilize your expertise in these আর fields. যদি আভিয়ানা কিছু এরকম তে নিশ্চয়ই, যায় আমি নিশ্চয়ই। ডেফিনেটলি Now that we know that these are your passion, আমি ডেফিনেটলি topics. আমি আমার ক্যাপাসিটি অনুযায়ী আই Release you, ডেফিনেটলি definitely. ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক এই Thank you প্রজেক্টস so much for থ্যাংক ইউ being and সমাধি giving your valuable time. আর তুমি তোমার টাইম দিলে আমাকে এটা না, আই না, প্রিভিলেজড Thank you. So, friends, this is an absolute privilege and honor for me that I'm sitting with the president of our club, the Rotary Club of Calcutta Avyanna, it's Sharmishtha Das. Sharmishtha, you've been asking me what questions I'm going to ask you. I think the moment I start, you will not be able to stop talking because in this half-year journey of yours, you've like
rocked it. Oh, So let me Related. start by asking, were you a willing president? See, initially when I was asked to be the president, I was very scared because my predecessors are doing so much great works, and in the time of my past president's time, my charter president and my past president asked me, "You have to be the president of the club." I was so scared. Oh, how could I do so many works, so many responsibilities? Big shoes to fill in. Yes, absolutely. So suddenly, my charter president told me that, "Don't worry, we will be with you." And see, my work has to take care of all the presidents, because one by one presidents will come and go, but I will be the charter president, and my responsibility is to see the all the presidents do good work. So she gave me the confidence, and depend upon that, surely, in a 10-15 minutes it's time, I decided, okay, first time I told no, no, I don't want to be. Next time when she approached me, I said, okay, I will, but you have to be, get hold of my hand. She said, okay, okay, don't worry, we will. My past president also told me, don't worry. But when you are in the chair and when you are in Rome, you have to be a Roman. So when you are in Rome, when you are a king, everybody will say, "Are he's not doing, she is not doing." You have to get hold of the situation. So initially, what happened with me, 2.5 months and 3 months, I get learning, and I have to learn so many things. Some things I have to unlearn so many things. Absolutely. And gradually, So well said. gradually, with the help of my co-members, co-Rotarians, with my CP, with my board members, I learned so many things. Initially, I was a little bit of hot. My hot. It's really, I get to. No, that's a very honest confession. It's a very short time, and used to say every time I used to answer the question. So I have learned that no, don't answer immediately. Get I in this context, I will say one more member, Meeta. She also told me once, "Arey, সবসময় কেন answer দিতে হবে?" And Sheila, my past presidents also, she once told me that, "Arey, সবসময় answer দিতে হয় না, time নে." Then I learned that you don't have to answer immediately. Get some time. See, nowadays also, after 3 months, when I learned so many things, now the situation is a quite bit easy. I won't say that is a very easy thing. No, it's bit easy, bit easier than before. So now after 6 months, I can say yes, I am leading the club. I am the president of the club. Initially, I was very scared to say I'm the president. Oh, Baba, somebody will say, "Are president, what are you doing? What the things you have done?" So now I can say, yes, I am the president of the club. After 6 months, I have done this projects. Next 5 months, I have so many projects on the line, and this next 5 months. This is also the process of my learning. So with the help of all my members, I will learn so many things. I will do some more projects. I am happy with it. Good. And See, I'll just one Sure. thing. This being the president of the club, it has changed me a lot. Are you asking I was me? going to ask Okay. you that only. Yes. That was part of my questions. Number one, you mentioned the CP. You're absolutely right. Our charter president, Shravani Chakravarti, she is definitely the kya kehte, fulcrum of the club. Absolutely. She holds the club Absolutely. together. Yes. And presidents will come and will take advice from her, which is absolutely right. But like I was talking to our incoming president for next year, Aparna, I was telling her that it's time we let Shravani be a guiding force rather than the one who takes the responsibility. That we have to let her go somewhere. That we have to learn to be a little more independent. That will happen. For you, yes, I have seen you from day one, and today I'm seeing you for 6 months. What a sea change, Sharmishta. You were so impulsive. You were ready to give back that answer. And today I find that restraint in you. You are so right in the way you have analyzed yourself. I find you take a step back, not react. You listen, you smile,
You don't get angry. So no, absolutely hats off to you. And যেখানে praise দরকার আছে আমি সেটা দেব genuinely. You have really evolved. And you know what? This evolution will help you in your life, in your personal life also. Absolutely. With your relationship with your husband, with your co-workers, Family, with your family, friends, everybody. everybody. This leadership really helps you everywhere. So now going forward, or let's take a step back. How do you think this change in your behavior has helped you become a better person or a better president? See, In the way, how do you find people responding to you versus how they were earlier? see, I think Rotary is it's a selfless job. Man, it's without money, without expectation. You are in the Rotary. So when I first joined in the Rotary before this Rotary Club of Calcutta Avyanna, I was with some other club, but that for 2 years or so, I was there as a secretary. But initially, it was some other story. But when I joined this club, I didn't know anything about Rotary. Okay, I have to be a Rotarian. Okay, one of my friends told me, please join in the Rotary. Then Shravani told me we are in the Which same year club. was that? That was 2017. I was the chartered member. Right. Yes, Shravani told me, join hui ja, join hui ja. So I joined the Rotary. But initially, I was not at all regular in the meetings or so. So when Shravani when see me in the club, why you're not coming? Okay, I have so many excuses. So, There was no belonging as such at that time. nothing was there. So my introducer was Mandira Dasgupta. She left the club after 1.5 years maybe. But I I stayed. Initially, after 2 years, maybe I started coming to the club and club projects from the time I think Apala Datta, when our president was Apala Datta, that time she used to call me up before every projects. She used to take me to all the villages. I used to go, and from that point of time, I started some interest in coming to the club to associate with the projects and all. Then after Apala, that is Sheila, I suppose. Then Sheila also called me so many projects. I not so much like Apala, but I so was that very much. personal touch Yes, helped you a personal lot. touch is very necessary. So after that, Mandiradi also called me in some projects. But in Chandri's time, Chandri used to call me in every project. I tried to attend every project. Most of the projects, maybe I So have. this is a big learning for us in the sense that to make members feel more involved, Yes. somebody should be in touch with them and make them feel that they're wanted for that project. And maybe Chandri called me for the project because I was the president elect, and she took the responsibility to learn me and to make me learn so many things. Right. That is the it's hats off to her that she get hold of my hand. It's all about continuity. Yes, right. So she was taking me to the projects, and then I learned. I was not the secretary of the club. Directly, I became the president of the club. When a secretary was involved with the club, she get to know so many things. But I was not knowing so many things, the nitty-gritties of what to upload, what are the projects to be done, and what are the rules and regulations. I didn't know. You just jumped into it. Yeah, I just jumped in. And initially, I was in a great soup. I didn't know what to upload. I was learning from Shravani. So gradually, still I am learning. I didn't know everything. That's a Maybe process. I have learned 40% of the thing. Yeah. So I was learning. Still I am learning. But this is the thing when somebody, you are also telling that you have done so many things, you have get to learn so many things. After 6 months, you have changed a lot. I feel so proud. You should So be many proud club of members yourself. are also telling. Yesterday also, Rita Chatterjee, our project chair, she sent me a message. I was so elated. Just today, I told Shravani that she has written me this. Then initially, I was not expecting anything from you, but gradually, I have seen you that you have changed a lot. This Absolutely is true. my success. That I get to know people. I can make understand. I can. আমি ওদেরকে বোঝাতে পেরেছি যে I can do. I am willing to do. For the club. Yeah, the willingness to do and to learn has to be there. That is the open thing. mind. And Rest will throughout follow. the day, I am thinking about Rotary. From the July when I started my period, that time I thought, okay, I have to do so many things. Chandri has done so many things. I have to do so many projects, more than 150 projects.
But now I am not That after the pressure was project. there initially for Initially, you. the pressure was there, but now I have learned that I have to take my club with me. I have to get hold the members and I have to take forward my club. That is the main thing. What are the projects? How many projects I am doing? It is not the number Right, game. right, It is not right. the number game. I have to take my club totally way forward. That is my success. If I can do after 6 months, No, we are if I confident that you will do it. okay, thank you, Confident. thank you, thank you. The But I way have you to are do going. so many projects to in my in my kitty, in my queue. There are so many projects because I have just started the thalassemia drive projects and this. We just discussed that Yes. thalassemia is something we Okay, can continue yeah. next year also. Yeah. I Can am keep- there, and for my president elect, I You am keep ready to. spearheading I that. am ready to. That's wonderful. I am That's all ready she to needs. help her if she needs. I am ready to help her. That is my. One question which is a little different from this. How has your journey as a president impacted your professional and personal life, if at all? See, personal life, I can say my husband is very cooperative, is very understandable, and he let me go. Okay, I mean, okay. He this realized that he तुम्हारे खाली realized, time दीते and होंगे. my son also, because this last of, I mean, next month only he is leaving for for higher studies. Okay. But through these 6 months, he has seen me. Initially, also I was doing my business, and I was not so much in I mean, I'm not staying in my home feeding my son and husband. I am not doing that, but I am very family man. I used to take my husband and son for any family program. That has taken a bit of a backseat That now. has taken a backseat right now. And professionally? Because professionally it was not good at all, because I have sacrificed my career now for this 1 year. But and for I a am- higher cause. for a higher cause, absolutely. And maybe this will change me. I mean, this profession, I mean, this presidentship Experience. will change me a lot. I mean, gradually changing me a lot. And initially I was I mean, reacted very highly for my office boys also. Now you've got developed Now that they have patience, understood now? that She's mellowed down. yes, mellowed down. কিছু ভুল হলেও ম্যাডাম আচ্ছা ঠিক আছে, because she is busy with some other thing now. She is busy with Rotary, she is busy with thalassemia drive, she is busy with project. Oh, she won't tell us আরে কেন করনি, what happened, this thing, that thing. Now gradually I think, yeah, I am very, I mean, God bless. So I am Shanisha, blessed. we are confident the club has full faith in you, and we are sure you will take the club to much greater heights. It is in my the pleasure. Next 6 months. It is my real We're pleasure. So happy that you could take time out from all. You were in a project even today. Yeah. So you've come for that, given us this time. Thank you so very much from the bottom of our hearts. Yeah. Thank you. Thank Thank you. you.